Yo, wa Kenya. Mimi naye nimechoka kutrend bwana. Mtu mwingine pia atokeeko atrendiko, comedian mwingine na atrendiko ama msanii mwingine. Mimi nimechoka bwana. Alafu wewe Ringtone, wewe tuache kuzoeana. Kila mtu ako na Instagram yake. Unashinda ukinipost ni unanitakanga ama ni? Hata hii simu yangu sasa wacha niweke silent mode. Mambo ya Ringtone mimi sitaki. Sipendi kuassociate na vijana wenye hawana talent. Enda vibrate huko. Nini mbana nyinyi bwana? Naona mimi niko lunch hapa nakula maragwe na matumbo, mixture smart. Na chapati hapa hivi nikilamba chumvi, unaona? Tuzoeane. Watu waishi maisha yao bwana. Hi guys, this is Azelle Child. If you haven't subscribed, please do. Video credits and courtesy to Mulamwah. So Mulamwah posted this video saying that he does not want to trend anymore and that someone else should trend. Now this is just a day after he posted a video holding 700,000 Kenya shillings in cash, which was money that he was going to buy this piece of land, and encouraging youth, of course, not to give up on their dreams. Comedians, artists, the dreams are valid and that they can make it. So for those who missed it, Konki posted this picture for Quarantine Comedy Club, and he said from shooting mere clips to now hosting a comedy show, Mungu ni mwema. Quarantine Comedy Club was lit. If you missed, catch the whole action on my Facebook page alongside CPT Otoyo. Now, if you really did miss it, check it out. It's gonna crack you up. It was lit. A mere 3 hours later, Ringtone decides to repost it with congratulations at Mulamwah. Thanks for telling the truth on where you gotten the money. Honestly, money is money, but spend in good use, bro. Please note her money is pension to spend before she can dead. Don't hurt her. With claps. Well, I honestly don't know why 4,168 people liked it. Not cool, man. So there you have it. So that was in response to that. And I shall leave it at that. Yo, wa Kenya. Mimi naye nimechoka kutrend bwana. Mtu mwingine pia atokeeko atrendiko, comedian mwingine na atrendiko ama msanii mwingine. Mimi nimechoka bwana. Alafu wewe Ringtone, wewe tuache kuzoeana. Kila mtu ako na Instagram yake. Unashinda ukinipost ni unanitakanga ama ni? Hata hii simu yangu sasa wacha niweke silent mode. Mambo ya Ringtone mimi sitaki. Sipendi kuassociate na vijana wenye hawana talent. Enda vibrate huko. Nini mbana nyinyi bwana? Naona mimi niko lunch hapa nakula maragwe na matumbo, mixture smart. Na chapati hapa hivi nikilamba chumvi, unaona? Tuzoeane. Watu waishi maisha yao bwana.